So, good morning. In the last period, we have considered about the calculation of PC and the methods. And under that, we have completed the net asset method, net payment method, lump sum method. And the fourth one is today we are going to complete it. So, intrinsic worth method, the heading is already we are given. So, continue in that fourth method, intrinsic worth method. Under this method, write down under this method, the PC is to be calculated on the basis of the proportion in which the shares of the transferee company are exchanged for the shares of the transferor company. Full stop. The proportion or ratio of exchange is usually determined on the basis of value of shares into bracket intrinsic or yield value, yield value, bracket complete, of both the companies full stop. The intrinsic worth method is applicable in most of the times by the companies
and the PC is calculated, and the PC is calculated as per the information given, as per the information given in the problem, in the problem. Next line, give the heading. Criterias to selection of, criterias to selection of the method of PC, the method of PC, म्हणजे कुठली मेथड वापरायची ह्याचे काही क्रायटेरियाज आहेत, किंवा त्याला आपण ठोकताळे म्हणतो. हे ठोकताळे लक्षात घेऊन आपल्याला पीसी कॅल्क्युलेट करायचा असतो. त्याच्यामध्ये अंडरलाईन करून लिहून घ्या. एकच मिनिट. The following criterias, the following criterias should be adopted, should be adopted to select, to select the basis of, the basis of calculation of purchase consideration, calculation of purchase consideration. Next line, number 1. If all the methods of, if all the methods of discharging PC, discharging PC with their amount, with their amount is given, is given in the problem itself, in the problem itself, then net payment method, then net payment method should be, should be used for, used for calculation of PC. Number 2, in other cases, in other cases, if the methods of
if the methods of discharging PC is not given in the problem, is not given in the problem, then net asset method net asset method should be adopted for calculation of PC. Calculation of PC. Number 3, if in the problem purchasing company can pay the so and so amount to the pays the so and so amount to the selling company, the lump sum method of PC calculation is to be used. PC calculation is to be used. Next line la heading the accounting procedure or the treatment in the books of transferor company, into bracket selling company, underline the accounting treatment for amalgamation, in the books of selling company is start with opening of various necessary accounts as follows.
Now one by one give the number. Next line, number 1, realization account. Realization account. Number 2, new company account. New company account. Number 3, cash or bank account. Cash or bank account. Number 4, equity shareholders account. Equity shareholders account. Next number, preference shareholders account. Preference shareholders account. Next, equity shares in old company account. Equity shares in old company account. And the last, preference shares in new company account. Preference shares in new company account. Next line, when the above different types of accounts, when the different types of accounts as above are prepared, as above are prepared, the following journal entries, the following journal entries are to be passed, are to be passed in the books of old company. In the books of old company. Next stand up, number 1 entry kara. Now heading the recording of sundry assets. Recording of sundry assets. Taken over or not. Taken over or not. हे घेतल्या असल्या किंवा नसल्या तरी taken over or not by the new company at book value, at book value. Next line entry, realization account debit. Realization account debit to sundry assets account. To sundry assets account. आता प्रत्यक्षात जेव्हा आपण प्रॉब्लेम सोडवू तेव्हा सन्ड्री असेट्स असं लिहायचं नाही. टू लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, टू फर्निचर अँड फिटिंग्स, टू डेटर्स, टू बिल्स रिसिवेबल्स, म्हणजे जेवढा म्हणून काय असेट दिलेले असतील सन्ड्री असेट्स बॅलन्स शीट मध्ये त्या बुक व्हॅल्यूला सगळ्या ट्रान्सफर करायच्या. नरेशन being
asset transfer to realization account, assets transfer to realization account at book value, at book value. Then number 2, transfer all liabilities, transfer all liabilities to realization account, to realization account. Entry: sundry liabilities account debit, sundry liabilities account debit to realization account, to realization account. Now in the sundry liabilities, bills payable, creditors, bank overdraft, whatever the liabilities are to be given, that are to be recorded on the credit side of realization account by sundry liabilities. अशा पद्धतीनं रेकॉर्ड करायचं. नरेशन being sundry liabilities transferred to realization account, sundry liabilities transferred to realization account. Number 3, recording of purchase consideration to realization account, recording of purchase consideration to realization account. आता जो पीसी आपण 4 पैकी कुठली तरी एक मेथड वापरून काढलेला असेल, कॅल्क्युलेट केलेला असेल, तो रिलायझेशन अकाउंटला नोंदवला जातो. एंट्री: न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिलायझेशन अकाउंट, टू रिलायझेशन अकाउंट. जे इथं रिलायझेशनच्या क्रेडिटला बाय न्यू कंपनी अकाउंट इंटू ब्रॅकेट पीसी असं नोंदवायचं असतं. न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिलायझेशन अकाउंट. जेवढा पीसी कॅल्क्युलेट केला असेल तेवढी रक्कम लिहायची. नॅरेशन बिंग द अमाऊंट ऑफ पीसी, being the amount of PC recorded to realization account, recorded to realization account. आता ज्या अर्थी आपण रिलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय न्यू कंपनी अकाउंट म्हणतो, त्या अर्थी न्यू कंपनी अकाउंट जेव्हा ओपन केलेलं असतं त्याच्या डेबिटला येईल टू रिलायझेशन अकाउंट, डबल इफेक्ट नुसार टू रिलायझेशन अकाउंट इंटू ब्रॅकेट पीसी. जो रिलायझेशनच्या क्रेडिटला घेतला असेल तेवढाच न्यू कंपनी अकाउंटच्या डेबिटला टू रिलायझेशन अकाउंट इंटू ब्रॅकेट पीसी नोंदवायचा असतो. नेक्स्ट नंबर 4, recording of fictitious assets, recording of fictitious assets to equity shareholders account, to equity shareholders account. आता इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट आपण ओपन केलेलं असतं. इक्विटी शेअर होल्डर म्हणजे लायबिलिटी साइड आहे. लायबिलिटी साइडच्या अमाऊंट सगळ्या क्रेडिटला घेतल्या जातात. त्याच्यामध्ये फिक्टिशियस असेट म्हणजे जो काही इक्विटी शेअर होल्डरचा बॅलन्स असेल लायबिलिटी साइडला दिलेला,
तो देखील इथे घेतला जातो. क्रेडिटला म्हणा बाय शेअर कॅपिटल, सॉरी एंट्री करायची आपल्याला, क्रेडिट अकाउंट ओपन करत नाही, एंट्री करायची. शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट, शेअर म्हणजे इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अकाउंट डेबिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट जनरल रिझर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिझर्व अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट अंडररायटिंग कमिशन अकाउंट डेबिट, अंडररायटिंग कमिशन अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स अँड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, discount on issue of shares and debentures account debit. To equity shareholders account, to equity shareholders account. Narration being various reserves and fictitious assets are transferred to, fictitious assets are transferred to equity shareholders account, equity shareholders account. So the ledger posting will be shown on the equity shareholders account credit side by equity share capital, by profit and loss account, by general reserve, by preliminary expenses, by discount on issue of shares and debentures, by underwriting commission, like that. Next, provision for RDD, provision for RDD, reserve for doubtful debts, or provision for depreciation, or provision for depreciation, is made entry RDD account debit, RDD account debit, provision for depreciation account debit, to realization account, to realization account. Narration being RDD and provision for depreciation, RDD and provision for depreciation recorded to realization account, recorded to realization account. Next number, goodwill and other intangible assets,
goodwill and other intangible assets like like patents, trademark, copyrights, trademark, copyrights, transfer to realization account, transfer to realization account, entry, realization account debit to goodwill, realization account debit to goodwill account, to trademark account, to patents account, to copyrights account. Narration being intangible assets, ज्या आपल्याला दिसत नाहीत त्या, being intangible assets recorded to realization account. Next, नंबर कितवा असेल तो लिहा. Assets not taken over by new company, assets not taken over by new company, sold in the market, sold in the market. एंट्री काय होईल? एंट्री कुठलीही वस्तू विकल्यानंतर पैसे येतील. कॅश और बँक अकाउंट डेबिट टू रिलायझेशन अकाउंट, cash or bank account debit to realization account. Being a particular asset, being a particular asset not taken over by a new company, sold in the market, not taken over by the new company, sold in the market. नेक्स्ट, आता जशी असेट टेकन ओव्हर नाही केलेली विकली जाते, तसे लायबिलिटीज. नेक्स्ट, लायबिलिटीज पेड which is not taken over by new company, liabilities paid which is not taken over by new company. आता लायबिलिटी पेड करायची म्हटल्यानंतर पैसे जाणार. एंट्री रिलायझेशन अकाउंट डेबिट, रिलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट. नरेशन बीइंग liabilities paid, liabilities paid which is not taken over by the new company, which is not taken over by the new company. Next, realization expenses paid. आता रिलायझेशन एक्सपेन्सेस काही करावे लागतात, ते प्रॉब्लेम मध्ये दिले असतील तर त्याची एंट्री करावी लागते. रिलायझेशन एक्सपेन्सेस पेड, एंट्री काय एंट्री होईल? पेड म्हणजे पैसे जातात.
realization expenses account debit, realization expenses account debit to cash or bank account, to cash or bank account. Narration being realization expenses paid recorded to, realization expenses paid recorded to realization account, realization account. आता एवढ्या सगळ्या नोंदी झाल्यानंतर आपण रिलायझेशन अकाउंट क्लोज करणार. आता रिलायझेशन अकाउंट पहिल्यांदा क्लोज का करतोय, बाकीचे अकाउंट अजून बरीच आहेत, त्याच्या एंट्री मी नंतर देईन. पण जे जे महत्वाचं अकाउंट आहे त्याच्यामध्ये रिलायझेशन अकाउंटच्या सगळ्या नोंदी झाल्यानंतर आपल्याला डेबिटची टोटल कमी आहे आणि क्रेडिटची जास्त आहे असं दिसलं. जे क्रेडिट जास्त आहे आणि डेबिट कमी आहे, तर तिथं रिलायझेशन प्रॉफिट असेल आणि हा रिलायझेशन प्रॉफिट इक्विटी शेअर होल्डरच्या क्रेडिटला ट्रान्सफर केला जातो. म्हणजे टू रिलायझेशन, सो टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट असं म्हटलं जाईल, इंटू ब्रॅकेट प्रॉफिट ऑन रिलायझेशन, आणि मग त्याची नोंद इक्विटी शेअर होल्डरच्या अकाउंटच्या क्रेडिटला केली जाईल बाय रिलायझेशन अकाउंट इंटू ब्रॅकेट प्रॉफिट ऑन रिलायझेशन. सो इन पुढचा आकडा लिहून घ्या. इफ द रिलायझेशन प्रॉफिट इज देअर, if the realization profit is there, into bracket debit side of realization account is, debit side of realization account is less than credit, less than credit. यालाच आपण दुसऱ्या शब्दामध्ये म्हणतो क्रेडिट साइड इज मोर दॅन डेबिट. एंट्री रिलायझेशन अकाउंट डेबिट, रिलायझेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. Narration being profit on realization account, profit on realization account transfer to equity shareholders account, transfer to equity shareholders account. आणि पुढचा if realization loss is there, if realization loss is there, into bracket debit side is excess than credit, debit side is excess than credit. Entry equity shareholders account debit, equity shareholders account debit to realization account, to realization account being loss of realization account, loss of realization account transfer to equity shareholders account, transfer to equity shareholders account.
म्हणजे याचे दुसरे इफेक्ट जे आहेत ते तुम्हाला अल्टिमेटली करावे लागतील. हा झाला रिलायझेशनच्या क्रेडिटला बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. तर इक्विटी शेअर होल्डरच्या डेबिटला येईल टू रिलायझेशन अकाउंट इंटू ब्रॅकेट लॉस. आणि प्रॉफिट जर असेल तर आपण एंट्री केली रिलायझेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. मग इक्विटी शेअर होल्डरच्या क्रेडिटला येईल बाय रिलायझेशन अकाउंट इंटू ब्रॅकेट प्रॉफिट ऑन रिलायझेशन. एकदा एक एंट्री केली की त्याचा दुसरा इफेक्ट दुसऱ्या अकाउंटला अल्टिमेटली होणार असतो. जे आपलं रिलायझेशन अकाउंट आता क्लोज झालेलं आहे. बाकीचे जे अकाउंट्स आहेत तर न्यू कंपनी अकाउंट तुमच्या समोर सेकंड अकाउंट म्हणून दिलेलं आहे. ते क्लोज करण्यासाठी पुढची एंट्री डिस्चार्ज ऑफ पीसी. डिस्चार्ज ऑफ पीसी by the new company. by the new company. आता न्यू कंपनी अकाउंट जे आपण ओपन केलंय त्याच्या डेबिटला आपण म्हटलेलं आहे टू रिलायझेशन अकाउंट. म्हणजे जो असेल तो पीसी तिथं नोंदलेला आहे. आता क्रेडिट साइड मोकळे आहे. न्यू कंपनी अकाउंटची क्रेडिट साइड मोकळे आहे. डेबिटला आपण म्हटले टू रिलायझेशन अकाउंट इंटू ब्रॅकेट पीसी. मग जी रक्कम आता डेबिटला आहे तीच क्रेडिटला इक्वल होण्यासाठी पीसी कशा कशा पद्धतीने डिस्चार्ज केला जाणार आहे तेवढं आपल्याला तिकडे लिहायचं आहे. त्यामुळे एंट्री करा इक्विटी शेअर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेअर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट म्हणजे इक्विटी शेअरच्या स्वरूपामध्ये पैसे दिले असतील. पीसी डिस्चार्ज केला असेल. इक्विटी शेअर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट. प्रिफरन्स शेअर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट. प्रिफरन्स शेअर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट. प्रिफरन्स शेअरच्या स्वरूपात पीसी डिस्चार्ज केला असेल किंवा रिमेनिंग इन कॅश असं म्हटलेलं असेल तर कॅश और बँक अकाउंट डेबिट. कॅश और बँक अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट. टू न्यू कंपनी अकाउंट म्हणजे ऑटोमॅटिक आपलं न्यू कंपनी अकाउंट क्लोज होईल. आता जे इक्विटी शेअर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट ओपन केलंय, प्रिफरन्स शेअर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट ओपन केलंय, त्याचा साहजिकच सेकंड इफेक्ट त्याच्या डेबिटला दोघांच्याही होईल आणि कॅश अकाउंटच्या देखील डेबिटला होईल. तर असं हे न्यू कंपनी अकाउंट पर्यंत आपण आलोय. बाकीचे जे अजून अकाउंट आहेत ते क्लोज करण्यासाठी कुठल्या एंट्री आहेत त्या आपण पुढच्या नेक्स्ट पिरियडला बघू. आता एवढं सफिशियंट किंवा वेळ संपलेला आहे. पुढच्या लेक्चरला सुरुवात होईल. ओके, बाय.